Good evening. This is Pritam sir. Today I am starting a new chapter from class 7 Science NCERT book. Chapter name is Acids, Bases and Salts. Acid, bases and salt. What is the three terms called? ঠিক আছে সেখান থেকে আমরা একটু ডিটেইলসে যাব. So let's start at the chapter. We use in our daily life a large number of substances such as lemon, tamarind, common salt, sugar and vinegar. Do they have the same taste? আমরা যেই সবগুলি নাম বললাম সবগুলির কি সেম টেস্ট হয়? না. Let us recall taste of some edible substances listed in table 5.1. If you have not tasted any of these substances, taste it now and enter the result in table 5.1. So here the table is given. Table 5.1, here the name, substances and taste, sour, bitter or any other. Lemon juice, that is sour. ঠিক আছে, লেমন জুস আমরা জানি যে সোর. অরেঞ্জ জুস সেটা সুইটও হতে পারে বা সোরও হতে পারে. ভিনেগার যেটা সোর. সো এরকম ভাবে আমাদের নিচের নামগুলো আমরা দেখে নেব. You find that some of these substances taste sour, some taste bitter, some taste sweet and some taste salty. এরকম আমরা অনেকগুলি সাবস্টেন্স পেলাম যেগুলো খুব টক হয়, কোনোটা মিষ্টি হয়, কোনোটা তেতো হয়, আবার কোনোটা লবণাক্ত হয়. Now the part is acids and bases. Curd, lemon juice, orange juice and vinegar taste sour. এখানে আমরা বলে দিয়েছি যে দই, লেমন জুস, অরেঞ্জ জুস and vinegar সবগুলো হচ্ছে sour মানে টক. These substances taste sour because they contain acids. কারণ তারা প্রত্যেকের মধ্যে কি থাকে, প্রচুর পরিমাণে অ্যাসিড থাকে বলে তারা টেস্ট সোর হয়. The chemical nature of such substances is called acidic. এই প্রত্যেকটারই chemical nature হচ্ছে acidic. The word acid comes from the Latin word acere, which means sour. The acid in these substances are natural acid. এই সমস্ত যে অ্যাসিডগুলো আমাদের ফলে যেগুলি পাই সেগুলি হচ্ছে আমাদের ন্যাচারাল অ্যাসিড. What about baking soda? তাহলে বেকিং সোডা বলতে আমরা কি বুঝি? Does it also taste sour? If not, what is it taste? যদি না হয় তাহলে এটা টেস্ট কিরকম? Since it does not taste sour, it means that it has no acid in it. যে আমরা বলতে পারি যদি আমাদের এটাতে কোনো অ্যাসিডিক যদি না হয়, টেস্ট যদি না হয় তাহলে এটা অ্যাসিডিক নয়. It is bitter in taste. If you rub its solution between fingers, it feels soapy. আমরা যদি এটাকে রাব করি দুই হাত দিয়ে, তখন আমরা আঙ্গুল দিয়ে যদি আমি এটাকে টাচ করি দেখি এটা একটু সাবানের মতো লাগবে, সোপি সোপি. Generally, substances like this which are bitter in taste and feel soapy on touching are known as bases. So here we know what is called bases. So আমরা বলতে পারি generally the substance like which are bitter in taste and feel soapy on touching are known as bases. The nature of such substances is said to be basic. এই নেচারগুলোকে কি বলা হয়? বেসিক বলা হয়. If we cannot taste every substances, how do we find its nature? আমরা যদি কোনো সাবস্টেন্সের যদি টেস্ট যদি না নিতে পারি তাহলে আমরা কি বলতে পারি যে নেচারটা কিরকম, অ্যাসিডিক নাকি বেসিক? Special type of substances are used to test whether a substance is acidic or basic. These substances are known as indicators. যেটা আমরা মুখ দিয়ে আমরা টেস্ট না করি, কোনো কিছুর সাহায্যে এটাকে আমরা টেস্ট করে দেখতে পারি whether it is acidic or basic, সেটাকে বলা হয় ইন্ডিকেটর. কি বলা হয়? ইন্ডিকেটর. The indicator change their color when added to solution containing an acidic or a basic substance. ইন্ডিকেটর দিয়ে তার কালারটা যখন চেঞ্জ হয় তখন আমরা বুঝতে পারি, যেই কালার দিয়ে চেঞ্জ হলে আমরা যে বুঝতে পারি যে মেনশন করা যাবে রেড হলে সেটা অ্যাসিডিক, ব্লু হলে সেটা বেসিক, এরকম আগে থেকে মেনশন করা থাকবে. So here it is written: turmeric, litmus, China rose
চায়না রোজ পিটেলস, যেটাকে বলা হয় গুধল, এটসেট্রা আর সাম অফ দ্য ন্যাচারালি অকারিং ইন্ডিকেটর। ওরা হচ্ছে ন্যাচারালি অকারিং ইন্ডিকেটর। তো এখানে আমি যদি একটা কোশ্চেন যদি আসে, নেম সাম ন্যাচারালি অকারিং ইন্ডিকেটরস, সো হিয়ার উইল বি দ্য আনসার টার্মারিক, লিটমাস, চায়না রোজ পিটেলস, যেটাকে বলা হয় গুধল, এটসেট্রা। Okay, now we go to the next page. Here we find, do you know one box, name of acid and found in acetic acid আমরা কোথায় পাই? সাপোজ অ্যাসিডিক অ্যাসিড ভিনেগার। সো এখানে বলতে পারি, এখানে একটা যদি এমসিকিউ আসে, ফর ইচ এন্ড এভরি রেসপেক্টিভ স্কুল, whether it is VTBM, whether it is Kendriya Vidyalaya, whether it is SKM, for all of the students it's very much important, as because your coming exam might be comments in MCQ based. So MCQ based হলে এই টাইপের কোশ্চেন গুলো আসতে পারে। So in the vinegar we found, so এখানে অপশন থাকতে পারে অ্যাসিডিক অ্যাসিড, ফর্মিক অ্যাসিড, সাইট্রিক অ্যাসিড। সো আনসার উইল বি অ্যাসিডিক অ্যাসিড। এরকম ভাবে আমরা বাকিগুলোকে পড়ব। সো ফর্মিক অ্যাসিড আমরা কোথায় পাই? সেটা হচ্ছে পাই আমরা অ্যান্ট স্টিং, মানে পিঁপড়ের বাইটে, পিঁপড়ে যখন কামড় দেয়, অ্যান্ট স্টিং। সাইট্রিক অ্যাসিড সিট্রাস ফুড সাচেস কোথায়? অরেঞ্জেস, কমলার মধ্যে, লেমনের মধ্যে, এটসেট্রা। ল্যাকটিক অ্যাসিড দইয়ে, অক্সালিক অ্যাসিড স্পিনাচে, আমাদের যে পালং শাক। অ্যাসকর্বিক অ্যাসিড সেটা যেটাকে বলা হয় আমরা বলতে পারি ভিটামিন সি। এই ভিটামিন সি পাই আমরা আমলা, সাইট্রাস ফ্রুট, এই অরেঞ্জ ফরেঞ্জ থেকে আমরা পাই। নেক্সট হচ্ছে টার্টারিক অ্যাসিড, সেটা হচ্ছে ট্যামারাইন্ড, মানে যেটাকে বলা হয় তেঁতুল, গ্রেপস, আনরাইপ ম্যাঙ্গোস মানে কাঁচা আম, এটসেট্রা। অল দ্য অ্যাসিড মেনশনড অ্যাবাভ অকার্ড ইন নেচার, নেম দ্য বেস ফাউন্ড ইন। এইবার যে মেনশন যেগুলি আছে নিচেরগুলো, এগুলো আমরা পড়ে নিই। ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইড, সেটা হচ্ছে লাইম ওয়াটারের মধ্যে আমরা পাই ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইড। অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইড, সেটা হচ্ছে উইন্ডো ক্লিনারের মধ্যে। সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড বা পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইড, সেটা আমরা পাই সোপ বা সাবানের মধ্যে। ম্যাগনেসিয়াম হাইড্রোক্সাইড, সেটা হচ্ছে মিল্ক অফ ম্যাগনেসিয়াতে আমরা পাই। নাও গো টু দ্য নেক্সট কলাম, ইট ইজ রিটেন ন্যাচারাল ইন্ডিকেটরস অ্যারাউন্ড আস। এই যে আমরা কিছুক্ষণ আগে একটা পড়েছিলাম ন্যাচারাল ইন্ডিকেটরস, এদের নামগুলো পড়েছিলাম। লিটমাস, এ ন্যাচারাল ডাই, মানে প্রাকৃতিকভাবে একটা কালার, যেটাতে আমরা কালার চেঞ্জ করতে পারি বা কালার পাই সবগুলো। দ্য মোস্ট কমনলি ইউজড ন্যাচারাল ইন্ডিকেটর ইজ লিটমাস। ইট ইজ এক্সট্রাক্টেড ফ্রম লিচেন্স, এটা আমরা কোত্থেকে পাই? লিচেন্স থেকে পাই। ইট হ্যাজ এ মুভ, সেটাকে বলা হয় পার্পল কালার, মানে বেগুনি কালার, বা বিভিন্ন কালারকে আমরা পার্পল কালার বলতে পারি। পার্পল কালার ইন ডিস্টিলড ওয়াটার, when added to an acidic solution it turns red, and when added to a basic solution তখন it turns blue. acidic হলে red, basic হলে blue. It is available in the form of a solution or in the form of strips of paper, কোন একটা লিকুইড সলিউশন বা কোন একটা কাগজের মধ্যে, সেটা কাগজ কোনো জায়গায় ডুবিয়ে আমরা বলতে পারি সেটা রেড লিটমাস পেপার বা ব্লু লিটমাস পেপার, সেটাতে অ্যাসিডিক অর বেসিক চেঞ্জেস হবে। Generally it is available as red and blue litmus paper, যেটা আমরা বলেছেন। look at the picture below the given here, that is 5.1 lichens and lichens এর পিকচার দেওয়া আছে, and B নম্বরে দেওয়া আছে red and blue litmus paper. Now we go to the next page, that is 51 activity 5.1. Mix some water with lemon juice in a plastic cup or tumbler or test tube. Put a drop of the above solution on a strip of the red litmus paper with the help of a dropper. কোন একটা ড্রপার দিয়ে বলেছে এটাকে অ্যাড করার জন্য। Is there any change in color? কোন কালার চেঞ্জ হয়েছে? Repeat the same exercise with the blue litmus paper also. মানে সেম এক্সারসাইজটা রেড লিটমাস পেপারের সাথে যেটা করেছি সেই অ্যাক্টিভিটিসটা আমরা ব্লু লিটমাস পেপারের সাথেও করতে বলেছি। Note down if there is any change in the color, এবং নোট ডাউন করতে বলেছে কোনো চেঞ্জেস এসছে কিনা।
কারেন্ট অলসো নেই, আমাদের জিও ফাইবার কানেকশন অলসো আমাদের বন্ধ। কি করা যায়, কি করব, তার জন্য আপলোডিং হবে পরে কারেন্ট আসলে। পারফর্ম দ্য সেম অ্যাক্টিভিটি উইথ দ্য ফলোইং সাবস্টেন্সেস। হিয়ার এখানে লেখা আছে ট্যাপ ওয়াটার, ডিটারজেন্ট সলিউশন, aerated drink, soap solution, shampoo, common salt solution, sugar solution, vinegar, baking soda solution, milk of magnesia, washing soda solution, lime water. If possible, make solution in distilled water. Record your observation as in a table 5.2. Test of solution, effect on red litmus paper কি হয়েছে, effect on blue litmus paper বা in reference. The solution which do not change the color of either red or blue litmus are known as neutral solution. যেটা কোনো চেঞ্জেস হয় না, সেই চেঞ্জেসটাকে আমরা কি বলি, সেই সলিউশনটাকে বলা হয় নিউট্রাল সলিউশন। These substances are neither acidic or basic. এই সাবস্টেন্সেসগুলো না হয় অ্যাসিডিক না হয় বেসিক, কারণ অ্যাসিডিক হলে রেড, বেসিক হলে আমাদের কি জানি সেটা হচ্ছে ব্লু। Now this is the next part, that is turmeric is another natural indicator. Turmeric is another natural indicator. For activity 5.2. Take a tablespoon of turmeric powder, মানে হলুদ গুঁড়ো নিতে বলেছে, add a little water and make a paste. অল্প একটু জল নিয়ে এটা একটা পেস্ট গুলে নেওয়ার জন্য বলেছে। Make turmeric paper by depositing turmeric paste on blotting paper, ফিল্টার পেপার অ্যান্ড ড্রাইং ইট। কোনো একটা ব্লটিং পেপার বা ফিল্টার পেপারের মধ্যে এটাকে মেখে বলেছে এটাকে শুকানোর জন্য। কাট থিন স্ট্রিপস, এবং বলেছে পাতলা পাতলা করে থিন স্ট্রিপ হিসেবে কেটে নিলাম অফ দ্য ইয়েলো পেপার অপটিং। পুট এ ড্রপ অফ সোপ সলিউশন, এবং বলেছে সোপ সলিউশন অন দ্য স্ট্রিপ অফ টার্মারিক পেপার। হোয়াট ডু ইউ অবজার্ভ, কি আমরা পেলাম? Go to the next page. Before going to the next page, here it is written a blue box. Inside the blue box some lines are written. To prepare lime water, take some water in a tumbler, একটা পাত্রে নিতে বলেছে জল, and add some lime, যেটাকে বলা হয় চুনা, যেটাকে পানের সাথে খাওয়ার জন্য যেটাকে বলা হয় চুনা, into it. Stir the solution and keep it for some time, এবং এটাকে নাড়ার জন্য বলেছে। Pour a little foam of the top, this is lime water, সেটাকে আমরা কি বলবো, চুনের জল, লাইম ওয়াটার। আমি পুরো ঘেমে যাচ্ছি, বাইরে থেকে তবু হালকা হালকা হাওয়া আসছে। নেক্সট, ইউ ক্যান প্রিপেয়ার এ গ্রিটিং কার্ড ফর ইউর মাদার অন হার বার্থডে। অ্যাপ্লাই টার্মারিক পেস্ট অন এ শিট অফ প্লেন হোয়াইট পেপার অ্যান্ড ড্রাই ইট। ড্র এ বিউটিফুল ফ্লাওয়ার উইথ সোপ সলিউশন উইথ দ্য হেল্প অফ কটন বাডস। বলেছে তোমার মার জন্য একটা গ্রিটিং কার্ড বানানোর জন্য, বার্থডের জন্য, সেখানে টার্মারিক পেস্ট অন দ্য শিটের মধ্যে টার্মারিক পেস্ট লাগিয়ে যাচ্ছেন এবং সোপ সলিউশনের মধ্যে কটন ভিজিয়ে সেটাতে একটু ড্র করা কটন বাডে। ইউ উইল গেট এ বিউটিফুল গ্রিটিং কার্ড। সিমিলারলি, টেস্ট দ্য সলিউশন লিস্টেড ইন টেবিল 5.3 and note down your observation. You may try solution of the other substances also. China rose, মানে চায়না রোজ পেটালস যেটাকে বলা হয়, চায়না রোজ অ্যাজ ইন্ডিকেটর, এটাও একটা ন্যাচারাল ইন্ডিকেটর যেটা আমরা পড়েছিলাম প্রথম দিনটা। কালেক্ট সাম চায়না রোজ, যেটাকে বলা হয় গুধাল পিটালস, আর প্লেস দেম ইন এ বেকার। সব বলেছে পিটালস মানে হচ্ছে পাপড়ি, গুলাকে কালেক্ট করে একটা কোনো ওই পাত্রের মধ্যে রাখার জন্য। যেটা অ্যাসিডিক হলে এরকম কালার হবে, ইন্ডিকেটর হলে এরকম কালার, অ্যান্ড বেস হলে এরকম কালার, প্রত্যেকটা দেওয়া আছে। So collect some China rose Gudhal petals and place them in beaker. Add some, go to the next page, add some warm water, গরম জল অ্যাড করার জন্য বলেছে। Keep the mixture for some time till water becomes colored, এবং বলেছে যতক্ষণ অবধি ওই ওয়াটারটা কালার্ড হচ্ছে ততক্ষণ অবধি keep the mixture for some time. Use the colored water as an indicator. এই কালার্ড ওয়াটারের জলটা আমরা অ্যাজ এ যেটা কালার হলো সেটা ইন্ডিকেটর হিসেবে আমরা পাই। Add 5 drops of indicator to each of the solution given in 5.4. What is the effect to the indicator on the acidic, basic and neutral solution? China rose indicator turns acidic solution to dark pink
যেটাকে বলা হয় ম্যাজেন্টা, অ্যান্ড বেসিক সলিউশন টু গ্রিন। বেসিক সলিউশনে গ্রিন হয়, আর ডার্ক পিঙ্ক বা ম্যাজেন্টা সেটা হয় আমাদের অ্যাসিডিক সলিউশন। নেক্সট, Pehli brought the following Pehli riddle for you. Coffee is brown and bitter in taste. Is it an acid or a base? Don't give the answer without any taste. You are in the dark with its taste. মানে তুমি অন্ধকারে আছো এবং তুমি না টেস্ট করে বলতে পারবে কোনটা অ্যাসিডিক কোনটা বেসিক আছে। So activity 5.4. The teacher is requested to get the dilute solution of the following chemicals from his or her school, laboratory or from a nearby school. কি নিলা? হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড, সালফিউরিক অ্যাসিড, নাইট্রিক অ্যাসিড, অ্যাসিটিক অ্যাসিড, সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড, অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইড, ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইড, যেটাকে বলা হয় লাইম ওয়াটার। সো ব্লু বক্সে এখানে আবার আছে আমাদের, আর ইউ ফ্যামিলিয়ার উইথ দ্য টার্ম অ্যাসিড রেইন? তুমি কি কখনো অ্যাসিড রেইন নামক এই শব্দটার মধ্যে তুমি অবগত আছো? তুমি জানো কি এটা? হ্যাভ ইউ এভার হার্ড অ্যাবাউট ড্যামেজিং এফেক্ট অফ অ্যাসিড রেইন? তুমি কখনো অ্যাসিড রেইনের পরে যে খারাপ জিনিসগুলো আমাদের সাথে ঘটেছে, হিউম্যান বিংস বা পশু প্রাণী বা আমাদের এগ্রিকালচারের উপর কী কী এফেক্ট এনেছে, তুমি কি শুনেছো কখনো? As the name indicates, the rain containing excess of acids is called the acid rain. এর নামের স্বরূপেই আমরা বুঝতে পারি যেই জলের মধ্যে অ্যাসিডের পরিমাণ বেশি, যে বৃষ্টির জলে, সেটাকে আমরা কি বলবো? অ্যাসিড রেন। Where do this acid come from? The rain becomes acidic because কিসের জন্য? কার্বন ডাইঅক্সাইড, সালফার ডাইঅক্সাইড and নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইড which are released into the air as pollutant. আমাদের এই দূষণের ফলে এগুলা এয়ারে প্রচন্ড পরিমাণে ছড়িয়ে যাচ্ছে, এই তিনটে গ্যাস। which are আচ্ছা pollutants dissolves in raindrops, সবগুলি রেইনড্রপস এর সাথে মিশ্রিত হয় to form carbonic acid, sulfuric acid and nitric acid respectively. এগুলা মিক্স হয়ে তিনটা অ্যাসিডে ফর্ম হয়। কি কি? কার্বনিক অ্যাসিড, সালফিউরিক অ্যাসিড and nitric acid respectively. Acid rain can cause damage to buildings, historical monuments, plants and animals. Caution, কি বারণ করেছে, মানে সাবধান যেটাকে বলা হয়। Great care should be taken while handling laboratory acids and bases because these are corrosive in nature, সবগুলি খুব corrosive in nature, irritating and harmful to skin, এবং আমাদের প্রত্যেকের স্কিনের জন্য প্রচন্ড harmful. Demonstrate the effect of the three indicators on each of these solutions. Record your observation in table 5.5. That is হচ্ছে neutralization. We have learned that acids turn blue litmus red and bases turn red litmus blue. Let us see what happens when an acid is mixed with a base. তাহলে আমরা এবার দেখব একটা অ্যাসিড বেসের সাথে মিক্স হলে কি হয়। We are going to use an indicator you have not used so far. It is called phenolphthalein. Phenolphthalein স্পেলিংটা দেখে নিও প্রত্যেকে বইয়ের মধ্যে। This is a very typical spelling. PHENOLPHTHALEIN. Phenolphthalein. সো ফেনপথ্যালিন আমরা অনেকের বাড়িতে আছে, যেটা বলা হয় ফেনপথ্যালিন এরকম গোল গোল বলসের মতো হয়, হোয়াইট কালারের বল, যেটা আমরা কাপড়ের মধ্যে অনেক সময় রাখি বা বেসিনের মধ্যে আমরা দিই যাতে দুর্গন্ধ বা স্মেলগুলা দূর করে। নেক্সট, অ্যাক্টিভিটি 5.5 টু বি ডেমনস্ট্রেটেড বাই দ্য টিচার ইন দ্য ক্লাস। এটা টিচারের ডেমনস্ট্রেশনের দ্বারা সেটা সবাই ইজিলি বুঝতে পারবে। ফিল 1/4 অফ টেস্ট টিউব উইথ ডাইলিউট হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড। বলেছে 1/4 মানে 4 ভাগের মধ্যে 1 ভাগ টেস্ট টিউবের মধ্যে ডাইলিউট হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড দিয়ে ফিল আপ করার জন্য। নোট ডাউন ইটস কালার। নোট ডাউন দ্য কালার অফ দ্য ফেনপথ্যালিন সলিউশন অলসো। অ্যাড 2 থেকে 3 ড্রপ অফ দ্য ইন্ডিকেটর অফ দ্য অ্যাসিড। নাও শেক দ্য টেস্ট টিউব জেন্টলি। বলেছে এটাকে শেক করার জন্য, নাড়ার জন্য।
ডু ইউ অবজার্ভ এনি চেঞ্জ ইন কালার অফ দ্য অ্যাসিড? তুমি কি কোনো কালারের পরিবর্তন দেখতে পেয়েছো? Add to the acidic solution a drop of sodium hydroxide solution by the dropper. Stir the tube gently. এবং আবারও এটাতে নাড়তে বলেছে কি হাইড্রোক্সাইড সলিউশন, সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড সলিউশন ড্রপ দেওয়ার পরে। Is there any change in the color of the solution? Continue adding sodium hydroxide solution drop by drop while stirring till the pink color just appear. বলেছে বারবার এটাতে ড্রপ অফ সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড দেওয়ার জন্য এবং নাড়ার জন্য, আবার ড্রপ দেবো আবার নাড়বো, ড্রপ দেবো নাড়বো, যতক্ষণ অবধি এটা পিঙ্ক কালারে পরিণত হয়। নাও অ্যাড ওয়ান মোর ড্রপ অফ ডাইলিউট হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড। আবার বলেছে এটাতে একটা ওয়ান মোর ড্রপ অফ ডাইলিউট হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড দেওয়ার জন্য। হোয়াট ডু ইউ অবজার্ভ? কি পেলাম? দ্য সলিউশন অ্যাগেইন বিকামস কালারলেস। তখন আবার সলিউশনটা আবার কালারলেস, মানে একদম সাদা জলের মতো হয়ে যায়। Again add 1 drop of sodium hydroxide solution. Is there any change in color? The solution again becomes pink in color. আবার বলেছে এটাতে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড দেওয়ার জন্য বলেছে কিভাবে দিলে আবার পিঙ্ক কালার হয়ে যাবে। It is evident that when the solution is basic, যদি কোনো সলিউশন যদি বেসিক থাকে, phenolphthalein gives a pink color. phenolphthalein তাতে অ্যাড করলে সেটা পিঙ্ক কালার হয়ে যায়, গোলাপি রঙের হয়ে যায়। On the other hand, আবার অন্যদিকে when the solution is acidic, যদি সলিউশনটা অ্যাসিডিক হয়, it remains colorless, এবং এটা নিজের কোনো কালার থাকে না, পুরো একদম স্বচ্ছ জলের মতো কালার হয়ে থাকে। When an acidic solution is mixed with a basic solution, both the solution neutralize the effect of each other. When an acidic solution and a base solution are mixed in suitable amount, both the acidic nature of the acid and the basic nature of the base are destroyed. The resulting solution is neither acidic nor basic. Touch the test tube immediately after neutralization. What do you observe? আমরা কি পেলাম? In neutralization reaction, heat is always produced. Heat কি হয় আমাদের? Produce হয় or evolved. The evolved heat raises the temperature of the reaction mixture. In neutralization reaction, a new substance is formed. আমাদের তখন একটা নতুন সাবস্টেন্সেস তৈরি হয়েছে। This is called কি salt বা লবণ যেটাকে বলা হয়। Salt may be acidic, basic or neutral in nature. Thus, neutralization can be defined as follows. নিচে কিছু লাইন্স লেখা আছে বোল্ড কালি দিয়ে। The reaction between an acid and a base is known as neutralization. সেটা হচ্ছে definition. Salt and water are produced in this process with the evolution of heat. সেটা হচ্ছে acid plus base মানে হচ্ছে salt plus water. The following reaction is an example. কি থাকতে পারে? হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড যেটা হচ্ছে HCl প্লাস সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড যেটা হচ্ছে NaOH, সেটাতে রিঅ্যাকশন করে কি পেলাম? সোডিয়াম ক্লোরাইড NaCl plus water, that is H2O. Bujo added dilute sulfuric acid to lime water. Will the reaction mixture become hot or cold? Cool. এই রিঅ্যাকশনটা কি গরম থাকবে নাকি ঠান্ডা? এটা অবভিয়াসলি আমাদের সোডিয়াম ক্লোরাইড এন্ড ওয়াটার যখন মিক্স হবে, সোডিয়াম ক্লোরাইড এন্ড ওয়াটার মিক্স হবে, সেটা একটু গরম হয়ে যাবে। Next, neutralization in every life. That is indization. Our stomach contain hydrochloric acid. আমাদের পেটের মধ্যে কি থাকে? হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড থাকে। It help us to digest food. এটা আমাদের খাবারকে ডাইজেস্ট করতে বা পচাতে সাহায্য করে। As you have learned in chapter 2 তে পড়েছো, but too much of acid in the stomach causes indigestion. যত আমাদের অ্যাসিড আমাদের পেটের মধ্যে বেড়ে যাবে তখন আমাদের indigestion হয়। Sometimes indigestion is painful. মাঝে মাঝে indigestionটা প্রচন্ড আমাদের painful হয়। To relieve indigestion, we take an antacid such as milk of magnesia. তখন আমরা Acilog, Zintac, Gelocil, each and everything আমরা এই ট্যাবলেটস বা লিকুইডস গুলো আমরা খাই, সেটা কি বলা হয়? মিল্ক অফ ম্যাগনেসিয়া, which contain ম্যাগনেসিয়াম হাইড্রোক্সাইড। এর মধ্যে কি থাকে সবচেয়ে বেশি?
ম্যাগনেসিয়াম হাইড্রোক্সাইড থাকে সবচেয়ে বেশি। ইট নিউট্রালাইজেস দ্য এফেক্ট অফ এক্সেসিভ অ্যাসিড। এটা আমাদের শরীরে যে এক্সেসিভ অ্যাসিডটা থাকে সেটা থেকে কী করে, সেটা আমাদেরকে একটু বাঁচায়। নেক্সট, অ্যান্ট বাইট, পিঁপড়ের কামড়। When an ant bites, যখন কোনো একটা পিঁপড়ে কামড় দেয়, it inject the acidic liquid, যেটাকে বলা হয় ফর্মিক অ্যাসিড। ফর্মিক অ্যাসিড কোথায় থাকে? অ্যান্ট বাইটে থাকে, as we already learned in chapter 5 in first page, I think. Formic acid into the skin. The effect of the acid can be neutralized by rubbing moist baking soda, sodium hydrogen carbonate, or calamine solution. কি থাকে আমাদের? calamine solution which contains কি থাকে? zinc carbonate. এটার মধ্যে আরো কি থাকে? zinc carbonate. নেক্সট হচ্ছে soil treatment. Excessive use of chemical fertilizers makes the soil acidic. Plants do not grow well when the soil is either too acidic or too basic. When the soil is too acidic, it is treated with bases like quick lime, যেটাকে বলা হয় ক্যালসিয়াম অক্সাইড, or slacked lime, যেটাকে বলা হয় ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইড। If the soil is basic, organic matter, সেটা মানে কম্পোজ যে ম্যাটারগুলা, is added to it. Organic matter releases acids which neutralizes the basic nature of the soil. Factory wastage. The wastage of many factories contain acid. আমাদের প্রত্যেকটা ফ্যাক্টরির যে ওয়েস্টেজ, যে নির্গত হয় বর্জ্য পদার্থ, সবগুলো আমাদের কি থাকে? আমাদের অ্যাসিড থাকে কন্টেন। If they are allowed to flow into the water bodies, the acid will kill the fish and other organisms. এই ফ্যাক্টরি থেকে নির্গত যে অ্যাসিডসগুলো জলে পড়ে, জলের সাথে মিক্স হয়ে জলের যে প্রাণীগুলো, যেরকম মাছ হোক বা বিভিন্ন অর্গানিজমসগুলো, সেগুলোকে কি করে? মেরে ফেলে। The factory waste are therefore neutralized by the adding basic substances. তার জন্য ফ্যাক্টরি ওয়েস্টকে বেসিক সাবস্টেন্সের সাথে অ্যাড করলে তাহলে কিছুটা এটা ডাইলুট হয়ে যায়। So chapters complete. Here we already learned that acid are sour in taste, generally the bases are bitter in taste and soapy to touch. Next one is acid turns blue litmus red, bases turn red litmus blue. Next, substances which are neither acidic nor basic are called neutral. Next হচ্ছে solution of substances that show different color in acidic, basic and neutral solution are called indicators. তাকে আমরা কি বলি? indicators বলি। An acid and a base neutralize each other and form a salt. A salt may be acidic, basic হতে পারে বা neutral in nature হতে পারে। So here I completed the chapter. Now you go to the exercise. So in the exercise, go to the question number 6. Here are some true false are given. So write down the answers in the book or in the copy. 1 number, nitric acid turned red litmus blue. Answer will be false. First number answer is false. Second number, sodium hydroxide turns blue litmus red. That is also false. Sodium hydroxide turns blue litmus red. That is false. Next, sodium hydroxide and hydrochloric acid neutralizes each other and form salt and water. That is true. Indicator is a substance which shows different color in acidic and basic solution. That is answer will be true. Which one? Indicate, sorry, that is true. 4 number to true. 5 number, tooth decay is caused by the presence of a base. Answer will be false. Answer will be false. Next, again,
The remaining questions are explain why and state differences between acid and base, ammonia and from. Further any assistance, go through, read the chapter properly and read the new words like acid, acidic, base, basic, indicator, neutral, neutralization and salt. এই ওয়ার্ডসগুলোকে একটু ডিটেলসে পড়তে লাগবে, এগুলার ডিফাইন আসবে, এগুলার এমসিকিউ আসবে, এগুলার ফিল আপগুলি আসবে, ভালো করে পড়তে লাগবে। সো further any assistance, go through and read the book properly. Till then, thank you.